Okay, so we have discussed about the ID property, name property, and a class name property, link text property, and a XPath property, and finally CSS selector. Okay, now these are the previous code. Okay, today we have discussed about the today we will discuss about the so one second. Yeah, now these all topics are over. Am I right? Right. Today onwards, today we will start them practically with one web application. Okay, now this is my web application. Okay, I will open this first manually. Right. Okay, we have to check this web application. Okay, we have to test this web application. Okay, now it's a one web application. We have so many functions and we have so many elements in this web application. Now this is the one of the web application. Now this is the element, 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 and these are some elements are there. Okay, we have to test all elements is working properly or not. Okay, right. Now this is our sample web application. Now this is our sample web application. We have to test this web application. Okay, right. Chalo. So first today we have to checking on different types of web elements. Okay, checking on different types of web elements. Okay, just a second, we have to open the. So what is our project name? What is the Selenium session? Let me see. Yeah, this is our project name. What is that? Selenium session. Okay. Okay, I'm coming this previous class. Okay, I will create the another file, Python file, class 3. Okay, class 3 class3.py. Okay, so how will you import this Selenium and WebDriver? First we should be use the WebDriver dot. Okay, so we have to import this name. Okay, Selenium WebDriver. Okay, what happened from Selenium importer WebDriver has there. Okay, so we should be run this web application on Firefox browser. Okay, Firefox browser, and I will create the one object to this WebDriver. Okay, what is my object here? Driver. Okay, driver is my object. Okay, next one. So okay, next driver dot get. So what is my web application name? omeo.blogspot.com is my web application name, and here I will driver dot maximize the window. Okay, right, we have import the driver dot get, and I will give the time dot sleep. I will give the 3 seconds times, and after 3 seconds what happened? Driver dot. So now what is our requirement? Checking on different types of element. Okay, first we should be check the ID property here. Okay, here I am using the one statement, that is nothing but driver dot find element by ID. So alert one dot click. Okay, alert one dot click. So first of all I will find this locator. First go here, go to the omeo.secure.com. next go to the inspect. Now here I will find this locator. Okay, now we have to check this functionality is working or not. Okay, when I click on this click to get alert, so నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే మాన్యువల్ గా క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మాన్యువల్ గా మౌస్ ని యూస్ చేసి క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ మెసేజ్ బాక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఈ అలర్ట్ బాక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి, అవునా? సో మాన్యువల్ గా అయితే నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, బట్ హౌ టు
automate this one. First we have to inspect this one. We have to inspect this one. Now this is the one. చూడండి ఇక్కడ నాకు ఈ లైన్ హైలైట్ అయితే ఇక్కడ నాకు ఇది హైలైట్ అవుతుంది అవునా. సో ఇక్కడ నాకు ఐడి ఉందా, yeah, we have a locator that is nothing but like id. Okay, id. So what is the value? alert1. Okay, I will copy this and go to my program. So by .id, so what is the value name? alert1. Okay, so tarvata manam already we have discussed about the click command. ఓకే, క్లిక్ కమాండ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, అలర్ట్ ని. సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను అవునా. సో మౌస్ కీని యూజ్ చేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను, అప్పుడే నాకు ఈ పెర్ఫామ్ జరుగుతుంది. సో అలానే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి క్లిక్ అనేది పెర్ఫామ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు గివ్ ద డాట్ క్లిక్ మెథడ్. ఓకే, run class 3. So opening the Firefox browser, just a second, it will open. Yeah, so it's opening the Firefox browser and it's opening the omega.qfox.com and it will perform the, let's see now what happened. We have got the alert message. Okay, we don't have any errors here. Clear అయింది కదా. సో ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది. yes, okay, so next one. Okay, so next one, click the hyperlink by using id. Okay, so hyperlink అనేది చేద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. ఓకే, ప్రెజెంట్ నేను వీటిని కమెంట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, I will comment this. Okay, so we have to check the click the hyperlink by using id. అంటే ఇక్కడ మనకి selenium 123 అని ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఈ లింక్ అనేది మనకి ప్రాపర్ గా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఓకే, సో I'm going first manually. Okay, and where is that selenium 143? We have a selenium command, right? Aspect of this. Yeah, we have to click on, we have to perform on this one. Okay, right. So here we have a id. Okay, we have a id selenium 143. Okay, when I place this cursor, now what happened here, it will be highlighted. Look at here. When my cursor is placed on the id equal to selenium 143, then what happened, this content has highlighted. Why? Because this element is matched to this link. Okay, this element is matched to this link. So that's why I will copy this. Okay, and go to the program. I am using the driver.find element by id. So selenium 143 and I want to perform the dot click. First I will be click on the manually. So manual గా నేను క్లిక్ చేస్తాను. సో నాకు మాన్యువల్ గా క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి. సో నాకు వేరే పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ పేజ్ విల్ బి ఓపెన్ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద selenium 143 link .blogspot.com. then what happened, other window has opened. Okay, other windows have opened. Now this is a manual way. Now coming to automation, now we have to write the script driver.find element by id selenium 143 dot click method. So run. It's executing, just a second. Yeah, it's opening the Firefox browser and it's opening the omega.qfox.com and it will performs on the, now this one. Okay, it will perform on the www.selenium143. Let's see, look at here, and other window has opened. Okay, right. So I will give the okay, I will give the time dot sleep 5 seconds I will give, and similar way I will give here time dot sleep 3 seconds time I will give here. Okay, I will run this. Again, what happened, after 3 seconds it will be performed on selenium143.blogspot.com. Okay, it's opening the Firefox browser and it will opening the website, and
it will be wait for 3 seconds. After 3 seconds it will be perform on the link. Okay, let's see. Look at here, after 5 seconds what happened, it will be close. Okay, it's update. After 3 seconds it will be close like this. Clear about for this? Clear right now? So by using the id property, how can you handle the link? Please respond yes or no. Did you understand? Yes or no? Good, super. Okay, next one. How to select checkbox by using id selector, the blue checkbox. Okay, so ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఈ పెర్ఫార్మ్స్ ఎలా అవుతుందంటే మనకి. Okay, I will comment this. Okay, so this is my id property. In my web application, right now I have to check the checkbox. I want to check the checkbox. Okay, where is that? Here. Okay, we have to check this one. Actually, yeah. Okay, so look at here. Checkbox, orange checkbox and the blue checkbox. Already we have select the orange checkbox, but right now we have to perform on the blue checkbox. Okay, when I click the checkbox manually, now what happened, it will be tick. It will be tick. So how to perform this? By using the automation script. Okay, now first we have to find the property. So what is the property are there? id properties is available there. Okay, id property is available there. And what is my value? Checkbox 2 is my value. Checkbox 2 is my value. Okay, go to the driver.findElement. By id property is there, so that's why I'm taking the id here. And what is my value? Checkbox 2 is my value, and we have to click on the dot click method. Okay, dot click. So మనం click చేస్తాం కదా చెక్ బాక్స్ మీద, so that's why here I'm taking the dot click. So okay, I will run here. I will run. Look at here. Opening the Firefox browser, it will be open the domain of herefox.com, and look at here. Look at here. So blue. Previously we don't have clicked on the blue checkbox. We have clicked on the only orange checkbox. Okay, by using this statement we can click the checkbox. Okay, right. Clear ma checkbox ni ela manam click cheyalఅనేది. ఓకే, ఇది మనం మాన్యువల్గా చేసాము. సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి క్లిక్ చేసామన్నమాట. ఓకేనా? సో ఐడి అనే ఒక ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి. క్లియర్ ఆల్? అర్థమైందా? సో ఏం లేదు, అక్కడ ఉన్న లొకేటర్స్ని బేస్ చేసుకుని మన పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుందిరా. దట్స్ ఇట్. ఓకే, గుడ్. నౌ నెక్స్ట్ వన్, how to select a radio button by using id selector. Okay, mail. Okay. So next functionality ఏంటమ్మా? రేడియో బటన్స్ కదా. సో రేడియో బటన్స్ తెలుసు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఈ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేస్తే, ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే, సో వీ హ్యావ్ ఏ 2 రేడియో బటన్స్ ఆర్ దే, మేల్, ఫీమేల్. ఓకే, రైట్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ సెలెక్ట్ ఎనీ రేడియో బటన్. ఓకే, సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్. Manually, how will you select? Just place it on your cursor on radio button, just click the right button, sorry left button. So left button click చేస్తే మనకి మేల్ లేకపోతే ఫీమేల్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ మాన్యువల్ వే. అంటే ఈ రేడియో బటన్ ఫంక్షనాలిటీ వర్కింగ్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాలంటే, సో మాన్యువల్గా
ఇలా చేస్తాం కోర్స్ ఐ మీన్ మౌస్ని యూజ్ చేసి. బట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద test script for perform on male and female radio buttons. Okay, how will you write them? First of all, we should be find the locator of this one. Okay, so male, click on the right button, go to inspect. Now here we have a property, id property is there. Okay, id property is there, and what is the value? Radio 1. Okay, now if you want to select the female, then you can take the this id property, the value will come radio 2. Okay, if you want to select the male, then you should be give the value radio 1. No, if you want to select the female, then you should be select the radio 2 value. Clear ma? Right now I will select only male. Okay, so I will write the script. Driver dot find element by id, so radio 1 dot click. Okay, radio 1 dot click. After 3 seconds it will be close. Okay, I will run class 3. Look at here, it will opening the Firefox browser. Just a second. Yeah, it's opening the Firefox browser, and it will searching for the omeo.qfox.com. okay, and we have to search the element of the radio button. Okay, look at here. Yeah, male has selected here. Okay, we don't have any errors here. Okay, if you want to select the female, then you should be write the script driver dot find element by id. Okay, we have id locator is there, and the property will come radio 2 is a value. Okay, radio 2 is a value, and we have to perform the dot click method. Okay, we have to perform the dot click. Right. Okay, I will comment this script right now. Okay, so run class 3. It's opening the Firefox browser. And searching for the omeo of qfox.com, and it will searching for the element for the female. Look at here, female has selected here. Okay, female has selected here, so we don't have any errors here. Okay, this code has working properly. Okay, right now we are working on only id property. Okay, clear to all? Understand how to select the radio buttons? Yes or no ma? Do you understand this program? Okay, good. Right now, so next one, okay, so we have a queue name. Okay, so next one, we have a one search box here.
okay, search bar here. Okay, so when I click on this one, now what happened, the cursor has blinked here, am I right? The cursor has blinked here. Okay, we have to perform this one. So how will you perform this? So first you should be take the driver dot find element by, so here I am taking the name property ma. Okay, here I am taking the name property. Okay, okay, I will show inspect, yeah. Okay, so we have a name property that is nothing but cube. Okay, the value of name property is a cube. Okay, I will take this locator. Okay, why? Because here we don't have any id locator and link text or class name, so we don't have like this. Okay, but we have a property like that is nothing but name property is there, the value is a cube, the value is a cube. Now go to here, driver dot find element by dot name, so cube dot click. Okay, right, so I will run this, it will opening the Firefox browser and it will search for the omio.qfox.com. okay, and it will search for the element, it will be search for the element. After got the element, then look at here, so cursor will be blinking here. Okay, write this. Okay, I want to pass the content in this text field రా. ఓకే, సో ఈ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, సో నేను ఒక కంటెంట్ ని పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇలా సయ్యద్ అని. సో ఇక మనం మాన్యువల్ గా ఎలా చేస్తాం, కీబోర్డ్ ని యూజ్ చేసి సో మన సయ్యద్ అని ఎంటర్ చేస్తాం కదా, లైక్ టైపింగ్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ బై యూజింగ్ ద ఆటోమేషన్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సమ్ లొకేటర్స్. Okay, what is that? Driver dot find element of by dot name. So QA, this is the element. Okay, this is the element. Okay, we have to use the dot send command. This is a Selenium command. I want to pass the data that is nothing but Syed. Okay, I want to pass the data that is nothing but Syed. Okay, when I run this program, it will opening the Firefox browser. It will opening Firefox browser and it will search for the element, and after got the element, look at here, it will be enter the Syed. Okay, automatically. Clear? Right. Same content I want to pass here. I want to pass my data in this text field ma. Okay, I want to pass my data in this text area field. Okay, then what happened? First we have to inspect this one. Okay, we have to inspect this one. Okay, we have to take the, so we have a property that is nothing but id property is there, or id locator is there, and what is the value of this id? ta1 is a value of this id. Okay, right, so when I select this one, then what happened? This field has highlighted. Okay, like look at here, so I will copy this, ta1 I will copy here. Okay, here I am taking the script driver dot find element by id, so ta1 is a value. Okay, so ta1 is a value, but I want to send the data, then you should be use the send keys. Okay, hi, this is Syed. Okay, hi, this is Syed. Okay, right, run. It will opening the Firefox browser and searching for the omio of qfox.com, and it will search for the element. Look at here, text area field. Yeah, hi, this is Syed will be entering here. Okay, after 3 seconds it will be close. Clear ma? So అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ మా. ఓకే, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, హౌ టు హ్యాండిల్ ద డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. ఓకే, సో డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అంటే తెలుసు కదా.
ఒక లిస్ట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక లిస్ట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in this web application I have a drop down list. Yeah, look at here. Here we have a drop down list like doc1, doc2, doc3, doc4. Okay, we have to click on this older newsletters. Okay, ee drop down list meeda mana click cheyali. Okay, first we have to inspect this one. We have to inspect this one and we have to find the locator. So what is the locator is there? ID locator is there. Okay, ID equal to drop1. Okay, ID equal to drop1. So when I place this cursor on drop1, then what happened? This element has will be highlighted. ఓకే, ఇది మనకి హైలైట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నా కర్సర్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తానో ఇది హైలైట్ అవుతుంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? సో ఈ ఎలిమెంట్ కి ఈ ప్రాపర్టీ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, అండ్ ఈ వాల్యూ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, హియర్ we can select the ID properties there. Okay, okay, so here driver dot find element by ID. So my value is drop1 and I want to perform on the dot click method. Okay, right, run class. It will opening the Firefox browser and entering the omeo of geofox.com and look at here, searching for the element. Yeah, so look at here, what happened? Doc1, doc2, doc3 items are visible. Okay, like this. Okay, so we don't have any errors here. We don't have any errors here. Okay, right. So next one we will be perform on the send keys command. Okay, already we know about the send keys command. Even though I will discuss once again. Okay, so already you know about this value of ID TA1. So TA1 is which one ma? This text area field will be selected. Okay, so ID equal to TA1 ని యూజ్ చేస్తే ఏం సెలెక్ట్ అవుతుంది? ఈ ఎలిమెంట్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. లైక్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ అనేది ఈ బాక్స్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇందులో మన కంటెంట్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, దట్స్ వై. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫర్ దిస్, బట్ రైట్ నౌ ఐ విల్ taking the another one, that is nothing but driver dot find element by name user ID. Okay, name property I am using here. Okay, user ID is dot send key. Okay, right now I want to perform the this fields mark. Okay, user ID fields and the password fields I want to perform right now. Right, let's here. Now we have the other field, that is nothing but username and password. I want to pass my data, username and the password field. Okay, first what happened? We have to find this. We have to find the locator of this one. Okay, okay, so what happened? User ID, name is a locator, value is a user ID. Okay, now this field has matched to this one. Okay, this field has matched to this one. Okay, I will copy this user ID. Okay, I will take the locator, that is nothing but name locator I will take here. Okay, in similar way I will take the password here. Password is there. So what is the property is there? Name property is there. And what is the value? PSWRD is the value of this property. Okay, value of this property. Next one. Okay, I will copy this both the user ID and the PSW password. Okay, right, here I will write the script driver dot find element by name user ID dot send keys of this one sayed22@gmail.com and the driver dot find element by name. So password is password. Now this is the value of this locator. Okay, locator and the dot send keys of friendship@143. friendship@143. Okay, I will run this.
It's opening the Firefox. Okay, Rizwan Sayyed 22@gmail.com and password has inserted. Clear all? అర్థమైందా? Understood? Understand? Sir, is there any application to practice this session in our mobile? Or no, Jasmine, this is not possible to practice in your mobile. Okay, definitely you have to take the laptop or a desktop, whatever may be. Okay, in mobile not possible. Why? Because we have to install the Python, and again we have to install the IDE, and we have to install the Selenium WebDriver. Clear, Jasmine? Understand how to pass the data to field? Okay, which command we have to use? Ma dot send keys command we have to use. Understand? Right. Okay, coming to next one. Storing the element to perform multiple operation on same element. Okay. Okay, so the meaning ఏంటంటే okay, I will copy this, just a second. Okay, so the meaning ఏంటంటమ్మా, storing the element to perform multiple operation on same elements. Okay, for example, నేను ఏం చేశానంటే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ని తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇది మా వెబ్ అప్లికేషన్ కదా, దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ నేను ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ని తీసుకుంటున్నాను. ఏముంది టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ? ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ సెట్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫీల్డ్ ఉంది కదరా, లైక్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదమ్మా. సో ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ అని ఉంది. ఓకే, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ అని ఉంది. సో నేను ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ని క్లియర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, అంటే డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఏం చేస్తాం మనం? సో కర్సర్ ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి బ్యాక్ స్పేస్ కీని ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది మనకి క్లియర్ అయిపోతుంది. సో క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆ టెక్స్ట్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఆ ప్లేస్ లో వేరే టెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఏంటది? లైక్ ఐ లవ్ సెలీనియం. ఐ లవ్ సెలీనియం. అండర్స్టాండ్? ఐ లవ్ సెలీనియం అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎలిమెంట్ అనేది ఒకటే ఉంది, కానీ ఎన్ని ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది? మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ యూజ్ చేస్తాము. అలానే ఒక డేటాని పాస్ చేయడానికి, లైక్ ఐ లవ్ సెలీనియం అని పాస్ చేయడానికి అదర్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. అవునా? సో డేటాని పాస్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? సో మెన్షన్ ఇన్ యువర్ చాట్ బాక్స్. డేటాని పాస్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ద డేటా ఇన్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, సో విచ్ కమాండ్ యూ విల్ బి యూజ్ మా? అండర్స్టాండ్ మై క్వరీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో ఒక డేటాని పాస్ చేయాలంటే, అంటే ఎంటర్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం? ఫాస్ట్. ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది అదే కదా మనం. సో ఎస్టర్డే కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఎనీవన్ సెస్ ఆర్ నో? అదేనే. ఓకే, డాట్ సెండ్ కీస్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. డాట్ సెండ్ కీస్ కమాండ్ని యూజ్ చేసి మనం డేటాని పాస్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చేసాం కదమ్మా ఇప్పటి వరకు, అదే కదమ్మా చేసింది. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై నేమ్ యూజర్ ఐడి డాట్ సెండ్ కీస్ కమాండ్. సో ఏం డేటా పాస్ చేశాను? రిజ్వాన్ సయ్యద్ 22@gmail.com. నౌ దిస్ ఈస్ మై డేటా. I want to send this data to this element. Okay, right. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది? డిఫాల్ట్ గా సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ అని ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మనం వీటిని క్లియర్ చేయాలి. ఓకే, ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ని క్లియర్ చేయాలంటే we have a command that is nothing but .clear. Okay, .clear command is there. .clear command is there, and I will wait for the 2 seconds.
after 2 seconds, okay, after 2 seconds I want to pass the data I love selenium. Okay, after clear the data, after clear the data, I want to send the I love selenium text. Okay, after 2 seconds again I want to clear the I love selenium data, and I want to pass the I love python. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో ఓకే, మనకు ఉన్నది ఒకే ఎలిమెంట్. ఓకే, we have only one element, but we are performing the multiple operations. We are performing the multiple operations. Clear? Right. Look at here. First I will take the driver.find element by id. So text box, this is my value of this id, and here I am using the dot clear command. This is a selenium command. Okay, this is a selenium command. చూడండి ఇక్కడ selenium dot webdriver dot remote web element. Okay, clear. So ఇదేంటి selenium కి సంబంధించిన కమాండ్ అన్నమాట. Okay, so after 2 seconds what happened? So again it will be enter the same element లోనే, మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ లోనే. సో మళ్ళీ డాట్ సెండ్ కీస్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి ఐ లవ్ సెలీనియం అనే డేటాని పాస్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? ఆఫ్టర్ 2 seconds, ఆఫ్టర్ 2 seconds ఈ ఐ లవ్ అనే సెలీనియం కూడా నాకు క్లియర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ క్లియర్. ఓకే, టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 లో ఉన్న డేటాని క్లియర్ చేస్తున్నాను. సో ఇది క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదర్ డేటాని పాస్ చేయాలనుకున్నాను. సో దట్స్ వై అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద dot send keys command here. Okay, I love python. Okay, look at here. So what is the output here? First it will be open the Firefox browser. It will be open. Okay, observe here. Look at here. Automatically look at here, selenium webdriver has cleared. After 2 seconds entering the I love selenium, again after 2 seconds clear, and again passing the I love python. Okay, after 3 seconds the web page will be closed. ఈ టాపిక్ అర్థమైందా? సో ఏంటి, స్టోరింగ్ ద ఎలిమెంట్ టు పెర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ ఆన్ సేమ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? సో ఒకే ఎలిమెంట్ మీద మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఇదమ్మా మీనింగ్. ఈ టాపిక్ అర్థమైంది అందరికీ? అండర్స్టాండ్? ఈ టాపిక్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, టెక్స్ట్ బాక్స్ డాట్ సెండ్ కీస్, ఐ లవ్ సెలీనియం, మళ్ళీ 2 seconds తర్వాత డాట్ క్లియర్ మెథడ్, మళ్ళీ 2 seconds తర్వాత సో ఐ లవ్ పైథాన్. సో సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మనం అదర్ వేలో కూడా రాయొచ్చు. ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం ఏం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదు. లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక వేరియబుల్ అనుకోండి. ఓకే, ఏం వేరియబుల్స్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు వేరియబుల్ అంటే ఏంటనేది. సో వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఏ వాల్యూ, అంతేనా? టు స్టోర్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో నేను ఇదే కంటెంట్ సో అదర్ వేలో ఎలా రాస్తానంటే, సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, okay, so first of all I will create the one variable I will create the one variable and declare the one variable, and in this variable I'm assigning the driver dot find element by id text box. ఎందుకు? సో ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, బట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం? ఒకే ఒక లొకేటర్ మీద చేస్తున్నాం, ఒకే ఎలిమెంట్ మీద చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఐడి అని మెన్షన్ చేసాం కదా. బట్ సో మీరు ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తే, ఆ వేరియబుల్లో ఈ వాల్యూని కనుక అసైన్ చేస్తే మీరు ఫ్రీక్వెంట్లీ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది రాయడం అవసరం లేదమ్మా. ఓకే, నో నీడ్ టు రిపీట్ ద elements again and again if you declare the one variable on in this program. Okay, then you will be take the, so what is my variable name here? Text field run. Okay, text field run is my variable. In this variable I'm assigning the driver dot find element by id text box. Okay, ikkada clear kada? Next one I will take the text field run dot clear method.
ఓకే. సో ప్రీవియస్ గేమ్ ఏంది, నేను ఈ కంటెంట్ మొత్తం రాయాలి ఏమని, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి టెక్స్ట్ బాక్స్ డాట్ క్లియర్. ఓకే, మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 2 seconds అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ ద డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి టెక్స్ట్ బాక్స్ డాట్ సెండ్ కీస్ ఐ లవ్ సెలీనియం. Again after 2 seconds again we have to write the script driver dot find element by dot id text box dot clear. Again 2 seconds, again 2 seconds we have to write the again I love python. Okay, so what happened here, we have taken the length of code. Okay, so ఇక్కడ మనకి కోడ్ అనేది lengthy అవుతుంది and it will taking the time taken process. Okay, here what happened, time taken process will be occurring here. Okay, but look at here, in this line, in this program we have how many lines are there, 7 lines are there. Okay, right, but in this program how many lines, like the same lines are there, but okay, but frequently no need to write the driver dot find element by id. Okay, like this, just you have to mention the selenium commands. Okay, I will run. Same performance జరుగుతుంది మీకు, చూడండి, opening the Firefox browser and opening the web application and it will be search for the element. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ చూడండి I love python. సో మళ్ళీ 2 seconds క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెలీనియం విత్ పైథాన్, క్లియర్ కదా, మళ్ళీ క్లియర్, మళ్ళీ 2 seconds తో మనకి వెబ్ పేజ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అలా సో ఇది మొత్తం మనకి ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. ఓకే, ఓకే, అర్థమైందా ఈ టాపిక్ అర్థమైందిరా? సో ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్ ని మనం సెలీనియం కమాండ్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది, దట్స్ ఇట్. రిట్రైవింగ్ ద టెక్స్ట్ బిట్వీన్ HTML ట్యాగ్స్ మా. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనకి ట్యాగ్స్ అంటే తెలుసు కదా. సో మనకి ఏమేం ట్యాగ్స్ ఉంది, మనకి ఏమేం ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి మెన్షన్ చేయండి, ఏమేం ట్యాగ్స్ ఉందో HTML ట్యాగ్స్ మెన్షన్ చేయండి అమ్మా, మీకు తెలిసిన HTML ట్యాగ్స్ అనేది మెన్షన్ చేయండి. ట్యాగ్స్ మెన్షన్ చేయండి, మీకు తెలిసిన HTML ట్యాగ్స్ మెన్షన్ చేయండి. డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, సో h1 ట్యాగ్, h1 ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, h1 క్లోజింగ్ ట్యాగ్, అండ్ we have a p tag is there and closing p tag is there. Okay, and image tag is there, and ఇంకేం ట్యాగ్స్ ఉంది మనకి, లైక్ బాడీ ట్యాగ్ ఉంది కదా, బాడీ ట్యాగ్ ఉంది, HTML ట్యాగ్స్ ఉంది, మొత్తం ట్యాగ్సే కదరా. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే నా క్వరీ ఏంటంటే, మనకి ఈ ట్యాగ్స్ బిట్వీన్ లో ఒక కంటెంట్ అనేది ఉంటుందమ్మా, ఆ కంటెంట్ ని మనం ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, in this web application I have the practice automation here. Okay, I have the practice automation, text is there. Okay, ఈ టెక్స్ట్ ని నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఈ టెక్స్ట్ ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ టెక్స్ట్ ని మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి, ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఈ లొకేటర్ ని మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఈ లొకేటర్ ఏముంది, ఇక్కడ ఐడి లొకేటర్ ఉంది. ఓకే, ఐడి లొకేటర్ ఉంది, వాల్యూ ఏముంది, ph వాల్యూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ బట్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ హియర్, p tag is there. Let's here, now this is the opening tag, p tag is opening tag, now this is a closing p tag. ఓకే, ఈ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఈ క్లోజింగ్ p tag బిట్వీన్ లో ఏముంది కంటెంట్, మనకి ప్రాక్టీస్ ఆటోమేషన్ హియర్ అని ఉంది కదా, ఈ ప్రాక్టీస్ ఆటోమేషన్ హియర్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. అంటే ఒక ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ బిట్వీన్, సో ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉంటుందో ఆ టెక్స్ట్ ని మనం కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం రైట్ నౌ. ఓకే, సో దానికి స్క్రిప్ట్ ఏం రాస్తారా మీరు, సో స్క్రిప్ట్ ఏం లేదు, సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఇక్కడ మనం పైథాన్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ఒక టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అని ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఈ వేరియబుల్ ఏం చేస్తానంటే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి
Okay, so what is my id value there? ph is the id value here, antena? So id value enti ph kada, so that's why I'm taking the ph and then dot text అనే కమాండ్ ని యూస్ చేయాలి. ఓకే, డాట్ టెక్స్ట్. ఈ డాట్ టెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది మనకి? ఓకే, వన్ సెకండ్. how to be retrieving the text between how to be retrieving the text between HTML tags in Selenium Python. Okay, what is my answer here? In Selenium with Python you can use the text attribute. Okay, text attribute of a web element to retrieve the text. Okay, to retrieve the text between HTML tags. Okay, HTML tags anamata. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎలా రాస్తాం మనం? ఎలిమెంట్ డాట్ టెక్స్ట్, ఎలిమెంట్ డాట్ టెక్స్ట్. సో ఇదే కదా నేను ఇక్కడ రాసింది. ఓకే, సో సేమ్. సో మనం ఏం యూస్ చేయాలి? డాట్ టెక్స్ట్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్ ని మనం రిట్రైవ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, రిట్రైవ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? సో ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఏం ట్యాగ్స్ బిట్వీన్ లో ఏముంటుందో ఆ ట్యాగ్స్ మిడిల్ లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కన్సోల్ లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లుక్ ఎట్ హియర్. చూడండి, ప్రాక్టీస్ ఆటోమేషన్ హియర్. అర్థమైందా? సో ఆ ఓపెనింగ్ పీ ట్యాగ్ కి క్లోజింగ్ పీ ట్యాగ్ కి మిడిల్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంట్రా? ప్రాక్టీస్ ఆటోమేషన్ హియర్, దట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్. సో ఆ టెక్స్ట్ ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాను అనమాట. అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్ ఆల్? సో ఒక టెక్స్ట్ ని ఎలా రిట్రైవ్ చేయడం అర్థమైందా? అంటే రిట్రైవ్ అంటే ఏం లేదురా, ప్రింట్ చేయడం అంతే. ఓకేనా?